Welcome back to Pillbox Movies. I'm Hank, and today we're going to be watching the 2021 Georgian film, What Do We See When We Look at the Sky? Is that what it's called? This is a drama film? I don't know. By Georgian filmmaker Alexandre Koberidze. I was interested in watching this movie last year, but couldn't find it anywhere. I think it was playing at Film Forum and IFC, but it's hard to go out sometimes. It's hard to go out. I hear that this movie is a little bit of a fairy tale-ish movie. I love fairy tale movies. La Belle et la Bête is one of my favorite movies. Ghibli films. I like the fairy tale elements to Celine Sciamma's work, The Lure, Podon. I swear we'll do a video on Podon soon. Soon? Anyways, yeah, I'm interested in checking this movie out. And I hope you are too. And before we get started, don't forget to click the like button and subscribe for more old, obscure, and art house films. Join me on my Patreon for more videos. Something that's always interests me in watching the movies from another region is kind of their different styles or treatments, the different kind of tastes in kind of color grading and camera positions, all that sort of stuff. And so this greenish tinge is interesting to me. We kind of have a little bit of a laid-back kind of camera distance, observational, not intrusive, not interior, not kind of speculating on the inside of the characters' minds just yet. Getting kind of the 70s vibe. Ooh. უკაცრავად. ინებეთ. მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. ისევ თქვენ. კიდევ ერთხელ უკაცრავად. არასწორი მიმართულებით წავედი. მეც. კიდევ ერთხელ ნახვამდის. ნახვამდის. The definition of a meet cute. კინაღამისა არასწორად წავედი. How do they keep doing this? ნახვამდის. ნახვამ. Giorgi, ეს თქვა ხარ შე. Giorgi. Oh, this is his head up in the clouds. I don't want to directly say that it's going for the Bressonian look or anything, but it is a very kind of remote camera placement that's going on right now. Either a very kind of distant, static master shot, or these kind of very kind of clipped off, closer, tighter shots. Yeah, I'm liking this kind of distant camera placement, this kind of macro lens. It's very ethereal. I love how you can like take these different approaches, this like very static, wide approach, or a very kind of close-up, movement-based approach, like with Terrence Malick films, and kind of similarly arrive at a same conclusion of dreaminess. It's a flexible medium. Wow. And even though they're so small in frame, you get the information of where to look based on the audio. ისევ. იქნებ შემდეგში შემთხვევას აღარ ვენდო. Yeah, shoot your shot. შემთხვევები სანდოა. Oh, well. Maybe this is going to be a serendipity kind of plot. იქ რომ შევხვდეთ ხალხსაღამოს შეიძლება. შეიძლება. 8-ზე. 8-ზე. მაშინ ხვალამდე. ხვალამდე. Yeah, I like the kind of disconnect that's being created at such a distance and very kind of intimate voiceover. არ ჩვეოდათ არც სითამამე, არც სწრაფი გადაწყვეტილებები. თუმცა სიყვარული, რომელიც შუადღეს მეორე სკოლის შესასვლელთან შემთხვევითობის შედეგად გაჩნდა და მას შემდეგ მთელი დღე იზრდებოდა, ახლა თანაბრად იყო ლიზაში და გიორგიში განაწილებული და მათში სხვა აღარაფრისთვის რჩებოდა ადგილი. I wish. სახლში რომ მისულიყო, ლიზას უნდა გადაეკვეთა Lisa. ამ გზაჯვარედინზე 4 მეგობარი ცხოვრობდა. და მიუხედავად იმისა, რომ მათ ადამიანებთან საუბარი აკრძალული ჰქონდათ, გადაწყვიტეს ლიზას დახმარებოდნენ. რადგან მას დიდი საფრთხე ემუქრებოდა. მათ კი ლიზა, რომელიც What could be happening? Oh no. გზაჯვარედინს განს
I love fairy tale setups for stories. I think it's such a powerful, compressed kind of storytelling. Movie adaptations of like The Little Mermaid, for example, with like the lure, or Bluebeard with Cast a Dark Shadow, or the many Bluebeard adaptations. Okay. იმისათვის მოიგონა ავითვალის პატრონმა, რომ ლიზას და გიორგის ვეღარასდროს ეპოვნათ ერთმანეთი და ამის გამო სამუდამოდ დატანჯულიყვნენ. მოგეშინია. ექტრო I wonder if they're actually gonna transform, change forms. There's a Korean series or movie that was also adapted by Drake Doremus called Beauty Inside, which is about a young man who keeps changing forms every single day. He wakes up as a different person. And he kind of cherishes that anonymity, the anonymity that grants him until he finally sets eyes on the love of his life. Oh no. Oh, there's audience participation. Okay. Do we go for it? Do we follow? Of course we do. You gotta believe you gotta believe in the magic of theater. Close your eyes. What is happening? And we're in mourning. Okay. Is she different now? I can't really tell white people apart. Is this a different person? I love that. That little element of audience participation is like a panto. It's like, clap to revive Tinkerbell. You might think it foolish, but it's the invocation given at the beginning of Cocteau's Beauty and the Beast that, you have to believe in the story. You have to have a child's innocence and belief in the prayer of open sesame. მაია ცდილობდა დაემშვიდებინა და გაემხნევებინა ლიზა. არწმუნებდა რომ ჯობდა წასულიყო პაემანზე. Don't go on your date. You have, bigger concerns. And I think it's also kind of effective in their meeting that if this curse was going to change their visage, that the first time they meet, we don't get to see their faces. იყო წყევლაში კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ნიავმა ლიზას ვერ უთხრა. წყევლა კი ასე მთავრდებოდა. ლიზას და გიორგის უნდა დაეკარგათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცოდნა თუ ტალანტი. Can't play soccer anymore and she can't ლიზას მედიცინის do medicine anymore, yeah. გიორგის ფეხბურთის. მეგობარო გუნდი გამოგვიგდეთ თუ შეიძლება. Yeah. ადობა. ლიზამ მეცადინეობას სცადა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. ვერაფერი გაიგო. მიხვდა რომ study, learning. არაფერი ახსოვდა. ცრემლიანი ლიზა მაიამ დაამშვიდა. აუხსნა რომ ეს ნერვიულობის ბრალი იქნებოდა და დაარწმუნა რომ პაემანზე წასულიყო. ლიზა ცდილობდა მიმხვდარიყო გიორგის კაფეში არ ყოფნის მიზეზს და გარდა იმისა რომ გიორგის რამე შეემთხვა არაფერი მოსდიოდა თავში. ის რომ გიორგი უბრალოდ შეიძლება არ მისულიყო პაემანზე არც კი უფიქრია. You guys are just sitting at different tables. ყველაფერში შეიძლება შეჰპარვოდა ეჭვი, მაგრამ გიორგიში არა. გიორგი ლიზაზე ფიქრობდა. რადგან ლიზასი არ იყოს, ისიც გამორიცხავდა ლიზას უმიზეზოდ პაემანზე. Just look across the tables. და ნერვიულობდა. ასე რომ გიყვარს That's what it was like when you love, you worry. Not necessarily profound, but true. Oh, wow. That river's flowing just outside of her apartment. Haha. Insert shot from Bright Star. I don't really have a beat on it, but some filmmakers do kind of see the loveliness and expressiveness of curtains, of fabrics blowing in the wind. Giorgi! შანეჭერება გიორგი არ არის? არა.
I see. So it was just their neighbors coming to ask after them. She looks disappointed. Yay! Yeah, I really enjoy the remoteness of this. Sometimes I'll applaud a filmmaker for slick camera work and camera movement and stuff, but generally I hate that shit. I want my camera distant, cold, and out of the way. Oh my god, not a soft serve machine. Oh my god. Those things are impossible to clean. She's a high-waisted queen. სხვა სამსახური უნდა ეპოვნა აუცილებლად. გადაწყვიტა გიორგის სადაც უნდა შეხვედრო და იქვე დაეწყო. That makes sense. They keep on shooting these places at different angles. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე კი სულ რამდენიმე კვირა რჩებოდა. კაფე თეთრ ხიდთან თითქმის მზად იყო. In one of the rarest overlaps of my channel, another movie to feature a timeline involving like the World Cup or a football schedule is Days of Being Wild. ორი ხაჭაპური თუ შეიძლება. 4 ლარი. მანდა ერთი იყოს. Jesus. It's just a really cool shot. It's just really fun. And it plays into the kind of the motif of reserving or holding off information, like they do with like framing different parts of their body, or when they gave you the instructions to close your eyes during the casting of the spell. Like earlier when I said that two different approaches to camera work could evoke a sense of dreaminess. To compare this to a sec to La Belle et la Bête again, two different approaches of storytelling or communication of information evoke a kind of similar idea of fairy tale. Like Beauty and the Beast took this approach of very kind of maximalist, of kind of showing all these different tricks, and it was very kind of it was like magic-like in its presentation. It was like a magician or a hypnotist, like showing the technique of all of its different approaches. And in this, it's kind of like if you take away enough information, if you restrict things as much as possible, then the audience will be forced to kind of fill it in with their own imagination. But both lend to an attempt to make the fairy tale aspect as real as possible for the audience. Ooh, is this going to work for the ice cream shop too? I don't know if he's tall enough, or if it's tall enough for him. And so you see, like with Tarkovsky, the hanging becomes a metaphor for his own trials. It's basically nostalgia. Okay, so he is the old man that owns the cafe. More and more, I'm becoming suspicious that he's the one responsible for the curse. These little tangent lines, I'm wondering how they're going to connect. Like, they're going to both work for the same ice cream store owner or shop owner. They're going to meet because, you know, one of their friends of friends has Giorgi's ball. They're going to meet because the woman who teaches at the music school plays piano, and Giorgi also plays piano. Just these little tangent lines that I'm wondering will resolve to bring these two together eventually. I can't believe how fast this river is coursing through the middle of their town. Just like crazy. It's a really beautiful real-world set piece. Just a town divided by this raging river. Two people separated by their eyes. There, she's right there. Just go to her. Buy some ice cream. They work in such close proximity to each other. Oh my gosh.
It's beautiful. Beautiful. It's like actually real life. This is how close you are to the person that you're destined to be with, but you can't see it. All these connecting threads. გადიოდა დრო. ლიზა და გიორგი ყოველდღე ხედავდნენ და მაინც ერთმანეთის ლუდინში ატარებდნენ. How are you going to tell a love story without the two people meeting with each other? ირაკლი და ნინო ფილმზე სახელად უპატრონო ძაღლებს ქარი ეფერება თითქმის 5 წელი მუშაობდნენ. დარჩენილი იყო მხოლოდ დასასრული. I think that's a movie that Alexandre Koberidze was in, right? Was it? ირაკლი თავის მხრივ უხსნიდა ანას, რომ მას სულ ცოტა 50 წელი უნდა ეპოვნა. But they're going to choose random people, strangers who don't know each other, and they're going to end up choosing Lisa and Giorgi. No, I was wrong. It was called Self-Criticisms of a Bourgeois Dog. ის მურაბაა, კითხულობს ირაკლი. ის პასუხობს ნინო. Okay, and perhaps continuing on in this theme of withholding information or not seeing things, perhaps the effort of this film to not depict things, to not depict a couple who's in love with each other, getting together, to not showing their faces, to not knowing their true identities, all of this is a means of trying to depict something that isn't visible to the naked eye, in trying to tell a story about love. You don't show the people who are in love, or you don't show that kind of love story. Am I explaining this well? In trying to tell a love story or express what love is and how it feels, you do it by telling a story without any romance in it. So please. You gotta choose between the love of your life and Lionel Messi. I don't know how to explain it quite, but the movie manages to keep such a distance, but still keep everything pretty light. Usually movies of this kind of quality or this kind of approach are really, really ponderous for both good and bad. A lot of times are good, but our very severe films are very kind of cold and calculated and dispassionate, but for some reason, and maybe it's just like my superimposition onto it, but the movie feels really, really kind of light and not ironic, but like playful in its remoteness. It manages to keep telling like pretty fun little miniature stories within the constraints of this very distant camera. Like this kind of very serious older gentleman who you wonder if is going to play a part in Lisa's story, and it turns out he was just waiting for his little girl to finish her lessons. Very, very fun. Yeah, beautiful kind of fabrics and textures in this movie, especially the curtains, but also the kind of varnished piano, the linen that's draped over the xylophone, the kind of cracks in the building where Giorgi lives. ფეხბურთის დიდი მოყვარული და ინგლისის ნაკრების თავდადებული გულშემატკივარი ძაღლი ვარდი დიდხანს ელოდა თავის მეგობარ ძაღლ მერცხალას, რომელთან ერთადაც მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნის საყურებლად უნდა წასულიყო. გაბრაზებული ვარდი ადგა და მარტო წავიდა ლუდის ბარში. All these misconnections. It's kind of like Wes Anderson. Wes Anderson uses this approach of very kind of remote camera work, but manages to keep it light and fun.
It's fun. It's fun to see it employed by a different filmmaker with different sentiments. And we have to remark that towards the possibility of the old man being responsible, that I think one of the tenets of the curse was that they would never be happy, and so maybe we're seeing that in the old man not getting much business drummed up from their projector for the World Cup. მეორე ადგილი, სადაც ტრადიციულად ფეხბურთს უყურებენ ქუთაისში, ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის უკან არის და ნელ-ნელა მთელი უბანი აქ შეიკრიბა. I kind of like this image of the people congregating to these two hubs. It feels kind of like a place that time forgot. And to do with these these curses, these evil eyes, traditions and stuff, that even as time moves on, this place, these locals still retain the old forms or the old traditions. And that maybe we as an audience are catching Kutaisi right at the kind of pivoting point from its like roots in the old world and its transition into the new. Literally watching a football sequence in a 2.5 hour long movie. Kids playing soccer in a 2.5 hour long movie. I'm not mad. I'm just bringing it up. They're bringing their feet up way too high. Yeah, this game features a lot of roughhousing. What is going on? Why are we watching this whole thing? Has this been a hidden sport movie this entire time? This is what we look at when we look at the sky. This is what we see when we look at the sky. Oh no! Ugh. Yep, that's childhood. Oh no. ალბათ არ იქნება ცუდი ორი სიტყვა ვთქვათ იმაზე თუ როდის მოხდა ამბავი, რომელსაც ერთად ვადევნებთ თვალყურს. Okay, sure. 1985. No, I'm kidding. უსასტიკესი და უნდობელი. ეჭვი არ მეპარება ამ დროს, როგორც უსასტიკეს მოიგონებენ მომავალი ადამიანები. ამ წელს მხოლოდ ხანძრებში სხვადასხვა კონტინენტზე, ხანძრებში რომელთა მიზეზი სიხარბეა, დაახლოებით 1,250,000,000 ცოცხალი არსება დაიღუპა. Oh man, this movie's spitting straight facts. Suddenly I've been thrown into first reformed. დღეს პირველი მეოთხედფინალია და ძაღლებიც ნელ-ნელა თამაშის საყურებლად მიდიან. Oh, Vardy. გიშერა გორაზე მიდის სტუმრად. მარციპანა წითელ ხიდთან ბარიროა იქ მიდის. Oh, Vardy's gonna be pissed. თეატრის უკან. და ხარახურამ ჯერ არ იცის. ფიქრობს. So once again, people hiding. Are they playing hooky? Are they trying to run out of the school? What is going on? Why are there so many of them hidden behind that tree? Yeah, the specific kind of magic of this movie, of creating magic by withholding information. I wonder what this like continued like focus on kids is, like what is communicating. But there's this like a kind of weird kind of roaming idea of like the kids forming like a Greek chorus in this movie, that whenever there's like action that's occurring, there's this kind of a body of people in proximity, which is these kind of these roving gangs of kids. გამარჯობა. 11 ნაყინი გვინდა თუ შეიძლება. ახლავე. This is what I would do if I played hooky. Oh no, you're out of ice cream. ნაყინი არ არის მზად.
1 საათში იქნება თუ დამელოდებით. No, thank you. ვფიქრებთ. It's got to like mash in there to form like a liquid or a fluid form. დაგელოდებით. Oh, really? ისე ხალხი არ დადის. დღეს 11 ბავშვი მოვიდა და ნაყინი კიდე არა. You're gonna be unhappy because you laid a curse. We're getting the girlhood shot. Not as good as the girlhood shot, but still. 1. 2 kids. They love shooting the hair in the sun. And to think they had promising pharmaceutical and football careers ahead of them. გამარჯობა. დავჯდები ხო? დიახ, მოგბრძანდით. თქვენ ძელთან რომ მუშაობთ, ის ხართ, ხო? ძელთან მართალი. ხაჭაპური მაქვს თან და ხო შეიძლება აქ რო ჭამო? Khachapuri. კი, შეიძლება. მაგრამ 1 წუთი თუ დაიცდით, They're finally having their date. მაქვს თან ხაჭაპური. იმედია კარგი გამოვიდა. დიდი ბებიის რეცეპტია. ეს უკეთესი უნდა იყოს. What was that? კაცრავთ რა ხდება? არკში დასასვენებლად Oh, and she thinks that they're a couple. გიორგი შეამჩნია. იფიქრა ამ ლამას წყვილსაც გადავუღებ Yep, ფოტოს there it is. 50 ფოტოც დამიგროვდებაო. Maybe they'll see their real forms in the picture. და პირდებოდა 50 წყვილიდან თქვენ მაინც არ აგართ. When she develops it, it'll show their actual faces and stuff. ანუ ძალიან მჭირდება რომ დამეხმაროთ და ვარს ნომეტყვით. ხოლოდ ერთი ფოტო მეტი არაფერი, სულ ცოტა დროს წაგართმევთ. თხოვნაზე უარის თქმა არც ლიზას უყვარდა და არც გიორგის. ბოლოს არც ანას უთხრეს უარი. They look like a smart couple. How little you know how close you are to your immortal beloved. The little hidden fairies, little hidden spirits of the town of Kutaisi. I love the affinity for this this town that's expressed in this movie. Reminds me of stuff like Zodiac, for example. I know that's a bad example, but Zodiac is like as much as it is catalog of like, you know, gruesome murders and stuff, it's like a love letter by Fincher for the kind of Bay Area in which he grew up and kind of breathing in, soaking in that culture. And this similarly seems to have the same kind of adoration for the town or the city of Kutaisi. She really knows how to wear a pair of jeans. მგონიკი. I really do. I like the ceremony that's surrounding this cake. This is an odd thing to say, but I would love to spend time with the love of my life without knowing that they were the love of my life. It would seem to remove the anxiety of it. Who knows when you feel anxiety around the person that you love. You certainly don't feel it the entire time, but it does come and it does go and it does come again. And in an abstract way, in a hypothetical way, I would love the opportunity to while away my day, getting to know, getting to spend time with the person that I love without knowing that I was in love with them. გამარჯობა. გამარჯობა. იმედია ისე ამოი. მადლობა. აუცილებლად. This is like the best date in the world.
barring like a beach date, I feel like a cake date would be a pretty good time. I can't believe the expanse they managed to capture in this. Just beautifully lensed. And the way that they're framed, the way that they're shot, they're kind of meeting in the same locus and frame that they met on the night that they agreed to go on the date with each other. კარგი, მოვემზადოთ. აქეთ რო გამოიხედოთ, არა, ცოტა ზემოთ. აბა ეხა კამერაში. კარგია. მოვემზადოთ. დავიწყოთ. ხანდახან ადამიანი აკეთებს იმას, რაც ყველაზე მეტად არ უნდა. დღეს ფინალია. Argentina თამაშობს. გიორგის თამაშის ყურება ყველაფერზე მეტად უნდა. But instead he's walking this girl home. თვითონაც არ იცის რატომ. მივა ლიზასთან და ჰკითხავს. შეიძლება თუ არა, რომ სახლამდე გააცილოს. ლიზა ეტყვის, რომ შეიძლება. Gotta go see about a girl. The siren call. Yo, he's really heartbroken. თამაშის დამთავრებამდე რამდენიმე წამი იყო დარჩენილი. არგენტინა 3-1 იგებდა და გამარჯვებაში ეჭვი აღარავის ეპარებოდა. მილიონობით გულშემატკივარი მთელს მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ქუთაისში ერთხმად ყვირის. რადგან ყველაფერი ბოლო-ბოლო ისე მოხდა, როგორც უნდა მომხდარიყო. გიორგისაც უნდა ყვირილი. Very interesting framing to this movie. ნინოს სურვილი იყო, რომ გადაღებული მასალა პირველად წყვილებთან ერთად ენახათ. ირაკლი წინააღმდეგი იყო, მაგრამ ბოლოს დათმო. წყვილების გაფრთხილება და ჩვენებაზე დაპატიჟება ანას დაევალა. Weird that they would figure this out at the screening, because they've developed this footage. They should have seen it during the editing process, but whatever. They didn't shoot in the mountain. What the fuck? ერთ წყვილს მეორე მოსდევდა. ლიზა და გიორგი კი უკვე რაღაცას ხვდებოდნენ, თუ გრძნობდნენ. მათი კადრი თანმიმდევრობის სულ ბოლოში მოექცა. და ზუსტად 5 წუთი მოუწიათ ცდა. So this is what state-financed art looks like. რაც უნდა მომხდარიყო. ლიზა და გიორგი ყველაფერს. ჩვენების შემდეგ დიდხანს უხდიდნენ მადლობას დაბნეულ ნინოს, ირაკლის, ანას. But they should have known, because they edited it. Whatever, it doesn't matter, it's a fairy tale. არაფერი გამოვიდოდა. I'm trying to remember if she was wearing that. I mean, she obviously was, but she was wearing the cardigan, but I was wondering if it's that white top underneath. I mean, obviously, but I just don't remember it that way. და იმ უთვალავს ხო არანაკლებ საინტერესო თავგადასავალში იკარგება, რომელიც ამ ქვეყანაზე ყოველდღე ხდება. აი როგორი ამბავი მოხდა ჩვენს ქალაქში. ყველაფრის გათვალისწინებით, მხოლოდ ახლა ვხედავთ, რომ მასში ბევრი რამ დაუჯერებელია. აი მაგალითად, როგორ დაიჯერა ლიზა, რომ ყავითა და კარტით წევლას მოიშორებდა. ან როგორ დაავიწყდათ ლიზას და გიორგის ყველაფერი. Because that's what love is. ან როგორ ვერ მიხვდა ან ერთი ან მეორე. არა, ამას ვერაფრით ვგებულობ. Yeah. Love is strange. რაც არ უნდა თქვან, ქვეყანაზე მსგავსი ამბები ხდება. იშვიათად, მაგრამ ხდება.
Okay, so I really liked a lot of that stuff. A lot of that. I think the thing that I got the most from it, other than like a beautiful little love story and fairy tale, which I just is my taste in general, but the kind of newest thing that I experienced from it was definitely was twofold. It was definitely like this particular style that Koberidze employed that I really liked, that reminded me of the kind of bittersweetness and remoteness and detachedness of Wes Anderson, but employed in a kind of more mellow, languorous tone. And I also really loved the kind of expression of Koberidze's love of Kutaisi. But yeah, it was just like so personal and so kind of filled with remembrance and fascination and adoration for this city in a way that was really, really palpable and loving and sincere. I really liked that aspect of it. And the kind of most meta aspect of it, which I like, but I also like tolerate a little bit, is the fact that the lovers are joined together in the end through art, through film. I get it. They're movie lovers. What a surprise. Quelle surprise. And that is kind of butting up against the kind of postured futility that the narrator poses, the on the surface denial of filmmaking and films as having any purpose in a world that has so much destruction and so much misery and intentional human destruction and misery. I do like that it brushed up against that kind of idea, but based on the film, you could kind of tell that he wasn't really sincere in exploring that his kind of his allegiance laid with art being fruitful and generative and bringing good into the world regardless. And yeah, I do think, while it doesn't happen so literally in real life, the lovers are brought together by the movie in the end. That filmmaking, that art, that movies instill messages of hope and human connection and seeing the beauty inside. Yeah, so if you were interested in what do we see when we look at the sky, you should check out The Beauty Inside, the Korean drama, and the Drake Doremus Facebook short series. Yeah, that was what we do when we look at the sky. I'm happy I got to see it after a year of looking for it. If you want, you can watch this on Mubi or on Amazon. Check it out. And don't forget to click the like button and subscribe for more old, obscure, and art house films. And until next time, keep watching good movies. კამერაში კარგია მოვემზადოთ